Hello everyone, I'm Paul with Many Voices and welcome at long last back to more Learn Swedish with me with Moet. I've taken a 3-week break, mostly because I was too tired from work, having to do inventory for 3 weeks straight. But now that I have 3 weeks of vacation, I thought I might as well just get back into the swing of things, and in these upcoming 3 weeks, so starting today, not only am I gonna just do what I would normally do, I'm also gonna catch up with the 3 missed lessons that I missed. So we're gonna be finishing chapter 5 today, and then possibly on Saturday we're gonna do the first part of chapter 6. Then the Wednesday following we're gonna finish chapter 6, which will then have completed, at least for me, everything of year 1. And then on Saturdays we're gonna do chapter 7 part 1, and Wednesdays 7 part 2, and then 8 part 2 will be on Saturday, and 8 part 2 will be on Wednesdays. So we've got some work ahead of us, but first let us continue. Ett telefonsamtal. A. Sidan 116. Ett telefonsamtal. A. Det är lördag förmiddag. Tina sitter i soffan och läser. Då ringer hennes telefon. Tina? Hej, det är Monica. Stör jag dig? Hej Monica. Nej, inte alls. Det var länge sedan. Ja, verkligen. Hur är det? Bra. Hur är det med dig? Bara bra. Vad jobbar du med nu för tiden? En reklamfilm. Reklamfilm? Vad handlar den om? Det får du se när den kommer på tv. Vad spännande. Kan vi träffas någon dag? Ja, gärna. Hur har du det imorgon? Imorgon? På eftermiddagen? Ja, du kan komma hem till mig och fika. 3:00. Ja, vad trevligt. Då ses vi imorgon. Välkommen. Hej då. Hej då. That was a nice phone conversation. So, since I have Alexandru in the chat at the moment, you haven't seen him yet, but I'm going to explain what I do. I'm going to try and translate it, what we've just heard. So, Tina says, hello Tina. Hey, it's Monica. Am I interrupting? No, not at all. It's been a while. Det var länge sedan. Now what you may have heard is that rather than länge sedan, she said länge sen. Sometimes the Swedish just won't pronounce certain letters. Yeah, really. How is it? It's good. How is it with you? Very good. Vad jobbar du med nu för tiden? What are you working on at the moment? Commercial. Vad handlar det om? What is it about? Det får du se när det kommer på TV. You'll have to wait and see until it comes on the television, probably. How exciting. Can we meet up someday? Yeah, gladly. How are you tomorrow? Tomorrow? In the afternoon? Yeah, you can come to me. Och fika. Fika. Let's look that up. I don't know that word. Fika. Coffee. You can come. You can come over to my place for coffee. About 3:00? Yeah. Wonderful. Then we'll see each other tomorrow. You're welcome. Bye bye. Bye bye. So, that is part 1. And now we have to skriv. Vad sagar Tina när hon svarar?
Monica is calling. Tina answers. Hon stör henne inte. Monica presenterar sig. Hur presenterar hon sig? Tina. Det är Monica. Varför ingen? Ja, dan sluiten we. Hej då. Water. Ja, wat mooi. I don't do that really. So see and that. Here we go again. Let's first listen to these three and then we'll do the övningar. Sidan 118. Telefonfraser. Så här kan du svara i telefon. Ditt förnamn, Tina. Vanligt i mobiltelefoner. Ditt efternamn, Nyqvist. Ditt förnamn och ditt efternamn, Tina Nyqvist. So how can you answer a phone call? Just your first name, vanligt i mobiltelefoner. On the phone, your last name or both your first and last name. Så här kan du presentera dig i telefon. Hej, det är Tina. Hej, jag heter Tina Nyqvist. Hej, mitt namn är Tina Nyqvist. So depending on who you're talking to, 3 ways to present yourself, to introduce yourself. Hey, it's Tina. Hey, my name is Tina Nyqvist. Or hi, I am Tina Nyqvist. And hey, my name is Tina Nyqvist. Which the last one is just very formal. Så här kan du fråga efter en person. Hej, det är Lena. Är Tina hemma? Hej, det är Lena. Kan jag få prata med Tina? Hej, mitt namn är Lena Svensson. Jag skulle vilja tala med Tina Nyqvist. Holy shit. So, once again, if you're asking to talk to someone who you're not getting on the phone right away, hey, it's Lena. Is Tina at home? Hey, it's Lena. Can I speak to Tina? And hey, my name is Lena Svensson. I would like to speak with Tina Nyqvist. Which, once again, the last one is just super formal. Så här kan du avsluta ett samtal. Hej då. Ja, då säger vi så. Hej då. Tack och hej. And so you can close off a phone call. It's just goodbye. Då ser vi så. Yeah, it's like that. Goodbye and thanks and bye. Så, vad kan de säga som man frågar? Svarar. Hej. Johan. Jag presenterar med dig. Hej, det är Peter. Den frågan är efter en person. Är Hanna hemma? Vi slutar med off. Hej då, vi ses. Så i Sidan 119. Ett telefonsamtal. E.
Wow! Wow! Marie? Hej, det är Tina. Hej Tina, det var länge sedan. Ja, det var det. Är det bra med dig? Ja, och du? Det är bra. Var är du? Jag sitter på bussen på väg från jobbet. Vad ska du göra ikväll? Okay, so the first one is where is Marie? And she's on the bus, on her way to work. Inget särskilt faktiskt. Du då? Vill du komma över en stund? Second question. Where is she going? Well, she's in the bus going to her job. Vi kan beställa pizza. Ja visst, trevligt. När passar det för dig? Jag är strax hemma, så vi kan väl säga vid 7-tiden? Det blir bra. Vi beställer när du kommer. Ja, det blir bra. Nu ska jag gå av här. Okej. Okay, so it went a little fast, but I am able to deduct looking at the question and looking at where the conversation is going. The idea is that they eat together at Tina's place because Marie is on her way to her job in the bus. They're gonna eat pizza. Hej, vi ses sen då. Hej då. Hej hej. Okay. Det blir bra. Vi beställer när du kommer. Ja, det blir bra. Nu ska jag gå av här. Okej, vi ses sen då. Hej då. Hej hej. Sorry. So, när ska de träffas? Sidan 1. Ja visst, trevligt. När passar det för dig? Jag är strax hemma, så vi kan väl säga vid Strax. 7-tiden? Det blir bra. Vi beställer Tiden. när du kommer. Ja, det blir bra. Nu ska jag gå av här. Okej, vi ses sen då. Hej då. Hej hej. Tiden. Around 7. Okay, so that is that. Oh, I'm looking forward to this one. So, everything out. Let's see. So I'm gonna have to copy this over into here. Så, ja. Där. Lars. Hej, det är Niklas. Hej Niklas. Var är du? På universitet. Hur är det med dig? Det är bra. Och du? Jo, det är bara bra. Vill du och Lena gå med ut och äta på fredag? Annika och jag tänker gå på den nya spanska restaurangen. So I think this would be fredag. Ja, vad trevligt. Jag ska fråga Lena vilken tid tänker ni gå? 7:30. Okej, jag pratar med Lena. Och så what? Och så ringer. That's the one I was looking for. Ringer jag det är eftermiddag. Ja, det är bra. Hej då. Hälsa Annika. And hej då. I think this ought to be the one. And it is.
Så, var är du på bussen? Hälsa. Hälsar du mig? No, wait. No. That can't be it. That's hey då would be here. And hälsar du med be there. So let's continue. Vilken tid tänker ni gå? Klockan 8. Hej! Kul att du vill lära dig svenska. How come? Well, I have a dream that one day I'll be living in Sweden. So, since I've been going to Sweden on vacation for about 7 years. Nah, I have to not count years because the first time I was in Sweden was in 2000, and then it took me 11 years to get back to Sweden for the first time ever. So I've been in Sweden about 9 times now. So I think it's time that I properly learn the language. Because especially if I want to live there, I'm pretty sure that once I start living there and I'm looking for a job, then I'll be one step ahead of the rest of the other foreigners that don't speak Swedish. So, hur är det med dig? Det är bra. Kan ni träffa någon dag? Ja, gärna. So, I guess that this has to be hälsa hejdå and hälsa du med. Really? Hälsa... Really? Hälsa du med hejdå. Okay. So, Guffa Finger, from which part of Sweden are you? Which province? Let me see if my Swedish topography is good enough. So, stör jag? Nej, inte alls. Am I interrupting? No, not at all. Cool. I've been listening to you read and speak Swedish. I'll say that you have a pretty good understanding for the language. You read it very well. You're from the south, Småland. Småland, that would be Malmö and Lund. I actually don't know where it ends, but I know that those are the 2 main cities of Småland. Helsingborg, too. Hur är det med dig? Bara bra. Kan ni träffas någon dag? Ja, gärna. Det är länge sedan. Ja, verkligen. Yeah. Right. That takes care of that part. Now, let's go back to innehåll. En familj och släkt. Those 3 are in Skåne. Wait, what? Oh wait, that is Skåne, you're right. Småland is to the northeast of that, directly. Right? So then we could be talking about the shippings? Or are we still talking about Västra Götaland then? Let's look it up. Screw this. Maps. Sweden. Small want. No. Small land. Sweden. There you go. Växjö, Jönköping, Kalmar. Oh wait, is that to the east then? Karlskrona. Oh, so Småland is southeast. Växjö, Kalmar, Ystad, Karlskrona. Okay. I'm more familiar with this area right here. And I'm also decently familiar with Stockholm, especially this area of Stockholm.
And trust me, if a certain festival over here would happen this year, I would be there right now. Which band comes from this place that has its own festival? I was there. You don't know? Let me look it up for you. Well, there you have it. Sabaton Open Air. And trust me, it is because I went to this festival that I got super motivated to start learning Swedish properly. That made me say, okay, I have to take a course now. Now, I've never been a big Sabaton fan, but I was like, I came from the North Cape with a friend of mine. So, from over here. And I dropped my friend off over here. And as I was driving down and crossed the border, suddenly I remembered, oh yeah, there's this festival going on somewhere. So over here, I took a break for coffee to check it out. And then I saw the price and the fact that I could park there and the lineup. And I was like, well, my idea was to spend 4 days in this town to explore it. Or I could just spend 1 night there, 1 night here, and then I should be able to make it to there in a day as well, which I did. And then I spent the next 3 days here. And I've had an absolute fucking blast. I made some friends there. So I've made my way around Sweden a little bit. I'm also very familiar with the Inlandsvägen. This time I went all the way up to here. Who were playing besides Sabaton? Lordi, Not a War of Steel. I don't. Raubtier. I looked at Raubtier for a second and I was like, nah, not really my thing. We've had. Dark Tranquility, which I really enjoyed. We've had Hammerfall. Van Canto. That was a whole bunch of metal, and the beer was awful on the festival terrain. So I only had 1 beer on the festival terrain, and the rest I got from my own. So I drank a lot of beer on the camping and drank cola on the rest of the on the festival. But it was just like really, really cool. Next time that I'm in Sweden, I intend to explore Småland, really. I want to visit Jutland, I want to visit Öland. I want to spend a couple days around the coast here. I want to visit this area too. So there's a lot to see in Sweden. And if you're curious where I'm from, this place. That's my hometown. So from here, with the route that I took to the North Cape and back, was close to 8,000 kilometers. That is about where you live. If I have to get details on where I am familiar with, it is Borås, because my ex-girlfriend is from Borås. I'm also very familiar with this town, Mondstadt.
Because of football. Yeah, that's it. But I don't give a crap about football. We don't talk about sports here. Anyway, I have to get back to my class. Familie och släkta. Yeah. Fuck sports. Yeah. Fuck sports. Familie och släkt. Okay, well, I'm just gonna continue because I wanna finish today's session and check up on my cat. Sidan 120. Familj och släkt. Klara är 5 år. Hon berättar om sin familj och sin släkt. Vi är 4 i familjen. Pappa, mamma, Emil och jag. Min pappa heter Jonas och min mamma heter Ellen. Min bror heter Emil. Han är 17 år. Jag har ganska många släktingar. Jag har en farmor. Hon heter Ulla. Min farfar heter Lars. Farmor och farfar är pappas föräldrar. Min mormor heter Monica. Hon har en sambo som heter Bertil. Min morfar är död. Jag har en farbror som heter Björn och en faster som heter Eva. De är pappas bror och syster. Björn är gift med Maria som är från Spanien. Eva är inte gift, men hon har 2 barn som heter Mattias och Emma. De är mina kusiner. Jag har en kusin till. Hon heter Amanda. Hennes mamma heter Anna-Lena. Och hennes pappa heter Frank. Anna-Lena är min moster. Amandas föräldrar är skilda. Så hon bor ibland hos Anna-Lena och ibland hos Frank. That's about my level of Swedish speaking. Just about. So, we hear Clara speaking, the 5-year-old, and she's talking about a family tree. I've explained this in the Duolingo stuff, because we've already had that there, but let me explain it here as well. Familie is just your parents and your brother, or your son and daughter, and your wife or husband, and the rest, your grandparents, or basically your familie is the one that you live with. So if you're a child, then your familie will be your brother or sister and your parents and yourself. And if you're married, it's either your husband or your wife and your kids. And släkt is everyone else. Your uncles, your parents, if you're already married or out of the house, your grandchildren, your uncles and your aunts. That will be släkt. Now in Swedish, and I know this, you can specify from which side of the family your uncles, your aunts, your grandparents are. And it's indicated with the first part of the word farbror, moster, farfar, mormor. So, if we're talking about min morbror och moster som har ett andra hus i Sverige, I'm specifically talking about an uncle and aunt on my mother's side. And when I'm talking about my grandfather on my father's side, I would be saying farfar. But I don't have any more grandparents that are alive. So, yeah, that. Though it gets kind of confusing when I'm talking about my uncle and aunt, min farbror och moster. Because those two are married as well. The brother of my father married the mother of my sister. So, gaffelvinger. How would I go about saying that specifically? The brother of my father is married, or was married,
to the mother of, or the sister of my mother. In the meantime, let us have a look at the other stuff and select, which is the family and broer and brother Ganska. Where was Ganska again? Ja, Ganska många släktingar. I'm gonna look that up. I don't know that word. Ganska. No. Nogal. English. Swedish. Quite a lot. Your father's brother was married to your mother's sister. Yeah. So, it both at the same time, it is my farbroer, but also my moerbroer. At the same time, just as it is my still farbroer och moster. Yeah, I thought so. It's still my faster and moerbroer. So it's a little confusing. So yeah. I've quite a lot of family. I have a farmoer, specifically. So it's the mother of your father, Ulla. Oh yeah, we were looking at the words. Många is a lot, and släkting. Farmoer, farfar. So that's the grandparents on your father's side. Förälder is your parent. And sambo is living together with someone. So when min morbror heter Monica, hon har en sambo som heter Bertil. That means that Bertil lives with Monica. They could be in a relationship, but it could just be co-living, indeed. The word bo is to live, specifically in a place. And sam is, you can say tillsammans, is together. So co-living, cohabitation, living together. Moerfar is different from a farmoer because it's the father on your mother's side. Der is dead. And farbroer, that's the uncle on your father's side. Vaster, that is the aunt on your father's side. The sister is the sister. And cousin is cousin, and moester is aunt on your mother's side. Ja, dan moerbroer. Oké. Björn er gift met Maria. Som er van Sverige. That's the difference. That's what this means. I have a grandmother, her name is Ulla, or I have a grandmother whose name is Ulla. And Björn is married to Maria, she is from Spain, or Björn is married to Maria, who is from Spain. Jonas har en broer som er skilt. Clara har en broer som er 17 år. Ulla er gift med en man som heter Lars. Clara har 2 kusiner som heter Björn. Actually, this is wrong. Clara har 2 kusiner som heter Mattias och Emma. Ellen har en syster.
Oh wait, han har en bror. Jonas har en bror. Heter Lars. Okay, what else? That is a different exercise. Speaking of, let's look at övningar. Familj och släkt. En familj. En familj. En släkt. En släkt. En bror. En bror. Ganska. Ganska. Många. Många. En släkting. En släkting. En farmor. En farmor. En farfar. En farfar. En förälder. En förälder. En sambo. En sambo. En morfar. En morfar. Död. Död. En farbror. En farbror. En faster. En faster. En syster. En syster. En kusin. En kusin. En moster. En moster. Yeah, it is really just that simple. Så min morbror heter Ylva och min morfar heter Jan. Mormor och morfar är mammas föräldrar. Mamma har en bror och en syster. De heter Andreas och Eva. Andreas är min morbror. Hans fru heter Maria. Hon är från Spanien. Eva är min moster. Hon är inte gift. Hon har 3 barn som heter Marcus, Niklas och Alma. Det är mina kusiner. Oh, Chippy! Ah, Gaffafinger, thank you for the follow. Kusiner. Really like your stream, dude. As I said, you have good understanding about the Swedish language. You speak it really well. Thank you. I'll see you later, buddy. On Saturday, I'll be streaming this again. Min pappas mamma heter Karin. Karin är min farmor. Hon är skild. Hon är en sambo som heter Bosse. Min farmor har 2 barn. Min faster och min pappa. Basically this. Min pappa och min faster Lena. Lena har en son som heter Anton. Han är 17 år. Yeah. I like that exercise. Vi ses, hej. Mail om en middag. Mail about dinner. Time for a drink. Sidan 122. Mail om en middag. Jonas skriver ett mail till Eva. Hon har 2 barn som heter Mattias och Emma. Från jonas.aberg@minmail.se till eva.aberg@minmail.se. Ämne: middag. Hej på er! Ellen och jag undrar om du och barnen vill komma till oss på middag nästa lördag klockan 6. Björn och Maria kommer också. Jag vet att det inte går någon buss från er vid 6-tiden, så jag kan komma och hämta er med bilen. När ni ska åka hem kan ni ta en buss som går klockan 10. Men jag kan köra er hem istället om ni vill. Kram, brorsan. Wow. So Ellen and I are wondering if you and your children would come to us for dinner next Saturday around 6 o'clock. Bjorn and Mia are also coming. I know that there isn't a bus going from Erevit 16.
There isn't a bus coming from 6 o'clock. Jag kan komma och hämta med bilen. So I can come and pick him up with a car. När ni ska åka hem kan ni ta en buss som går 10. When you go home, you can take a bus around 10 o'clock. Men jag kan köra hem istället. Om ni vill. Stället. Let's have a look see. What does stället mean? Stället. Istället. Instead. Oh, but I can bring you home if you want. Okay. Hug your brother. So that's the first mail. And here's the answer. Från eva.aberg@minmail.se till jonas.aberg@minmail.se. Ämne, svar, middag. Hej brorsan! Vad trevligt att bli bjuden på middag. Vi kommer gärna. Du behöver inte hämta oss. Vi ska in till stan på eftermiddagen och kommer sen direkt till er. Och sen kan vi ta bussen hem. Hälsa Ellen och barnen. Eva. Hey brother, how wonderful that you invite us for dinner. We'll gladly come. You don't have to drive us home. We can stay in the city. Oh no, you don't have to come pick us up. We can go to the city in the afternoon and then come direct to you. And we'll go home with the bus. Greetings, Ellen and the kids. Nice. So, those are the... Anne is the subject. Emne is subject. Hej på er. Hi to you. Istället direkt bjuden. Right. Vem skriver Jonas ett mail? That would be till Eva. Varför skriver han ett mail? Han vill tacka för inbjudan. Han vill berätta att han bjuder på middag. Han vill bjuda in till en middag. Berätta. It's either this one or that one. Kommer... Ja. Varför behöver Jonas inte hämta sig med bil? De ska köra själva, no? De ska i till stan tidigare. Yep, that one. Här ska barnen komma efter middag. Åka buss. Eva, Jonas syster. Brorsan, vad betyder det? Your brother. So, it's either this one or that one. Don't care. Övningar. Ett objektspronomen. Jag väntar på min mamma. Jag måste prata med henne. I'm waiting for my mother. I must talk to her. Jag vill träffa farmor och farfar. Kan vi åka till dem snart? I want to meet my grandparents. Can we go to them soon? Kan du komma till mig ikväll? Jag vill bjuda dig på middag. I want to invite you for dinner.
Jag vill prata med dig. Kan du ringa mig ikväll? Och vi vill gärna träffa er. Kan ni komma till oss i helgen? Can you come to us in the weekends? Ni är välkomna till oss på lördag. Vi vill bjuda er på kaffe klockan 3. Not yet. Sverige and... Oh, wait, what? This has nothing to do with... What the... Oh, it's just this. Really. Henne. Jag vill prata med dig. Kan du ringa mig? Jag ringer till mormor. Vi kommer lite sen. Väntar på oss. Ni kommer er. Kan ni komma er? Helen och oss. Tidtabell. Oh, I guess we'll have to look at this then. Bussen kör från Smygestad klockan 10:40. När kommer de till Granvägen? That would be 11:32. När går sista bussen från Smygestad? What? That's not this one. Oh, den sista. The last bus. There you go. Hur lång tid tar det att åka från Granville till resecentrum? 5 minuter. Hur många bussar går det från Ritsi till Grandvägen? What? 4? Du åker från Ritsi klockan 11:15. När kommer du till resecentrum? 11:15, 11:37. Yeah. Sverige en monarki. He looked happy. She. That's Victoria. And this is the only man that I will bow to. King Gustav. Sverige en monarki. I'm not gonna do that. Oh, sorry about that. I hope you heard that. Sidan 126. Sverige en monarki. Sverige är en monarki. En monarki är ett land som har en kung eller drottning som statschef. Sveriges kung har ingen politisk makt. Sveriges kung heter Karl den 16 Gustav. Hans fru heter Silvia. Hon är Sveriges drottning. Drottning Silvias pappa var tysk och mamman var från Brasilien. Kungen och drottningen har 3 barn, 2 döttrar och en son. Den äldsta dottern heter Victoria. Hon är gift, hennes man heter Daniel. Victoria är kronprinsessa och kommer att bli statschef efter sin far.
De andra barnen, prins Carl Philip och prinsessa Madeleine, kan själva välja vad de vill göra i livet. So Sweden is a monarchy. Monarchy is a country with a king or queen. Kung eller drottning. Queen. Right? Drottning. Queen. Oh, look at this. Look at this. Look at this beauty. It's my cat. She's come out of her hidey hole. Dixie. This is my queen. Min drottning. Oh. She's been in there hidey hole all day long. Hey? But now she's right here. Kom maar. Wat is er? Hey? Waar de? Now she's just craving attention. Cat. Oh, I've missed you so much. It's literally the third day that I've had her in my house. It's the third day of my vacation, third day I've had her in my house. Didn't waste any time. Got her on the first Monday. She's still a little scared, a little curious about her new surroundings, but she is affectionate when she wants to be. Let's see if I can get her on camera. Meow. Come here. Go this. Hey. There she is. That's her. She's just walking around. So yeah, that's my cat. Cat! So, let's see. The king doesn't have any political power. It's just a status, basically. Just like the Dutch king, who's a wussy. I will never bow to him. His name is Karl the 16th Gustav. His wife is Sylvia. She is Swedish queen. The queen's dad is called is Dutch, and her mom is from Brasilia. The king and queen have 3 children, 2 daughters and a son. And I have a cat, and I have a cat who's just adorable. And if I let her walk on my desk, she will walk all over my desk. Wat wil je wel, hè? Cat. The oldest daughter's name is Victoria. She's married to a man named Daniel. Victoria is the crown princess and will become head of state after her father. The other children, Prince Carl Philip and Princess Madeleine, can decide for themselves what they want in life. And if I'm not mistaken, Madeleine is Duchess of a particular place. And already married as well. And I'll be honest, when Willem Alexander and Maxima got married, one of the newspapers posted a photo of Madeleine. I was instantly in love. So, discussiëren. Finns det en kung eller drottning in ditt hemland? Ja, there's definitely a king and queen. Hon eller han någon politisk makt? Nope, they don't have any political power either, because they're wussies. Right. Sidan 100. No, we've had this already. I meant övningar.
Då? Uttal. Vad heter de? Let's see. Kung. Drottning. Kronprinsessa. Prinsessa. No, wait. Det är kronprinsessa. Prinsessa. Prins. What the? So, this is kronprinsessa. Det är prinsessa. Och prins. Yeah, okay, so this is Daniel. So, or this is Daniel. And who the heck is this guy? Oh, no, wait. Uttal. Let's listen. Sidan 127. Uttal. Är. Äta. Ära. Läkare. Lärare. Ör. Öga. Öra. Föl. För. Lång vokal och lång konsonant. Kära. Kärra. Dör. Dörr. För. Förr. LR. Lök. Rök. Last. Rast. BV. Bal. Val. Bittra. Vittra. Cat. Is het toch? Ben je er weer? So, don't get it wrong. I don't own her. She owns me. As I'm the one paying rent, not her. Right, let's finish it. We have a lot of things to do here today. Äta. Ära. Äta, ära. Läkare. Lärare. Läkare, lärare. Öga. Öra. Öga, öra. Föl. För. Föl, får. Ära. 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 Japp. Ärra. Ära. Kära. 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 Kärra. Kärra. Dörr. 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 För. För. En forr. Förr. Lök. Lök. Rök. Rök. Last. Last. Rast. Rast. Bal. Ball. Val. Fall. And last. Bittra.
Vitra. Vittra. Vitra. Now, I'm gonna look up what Vitra means, because it's one of the albums of my favorite band, Nagelfar. Vitra. Weather. Really? Weather? Or just decompose. Probably decompose, given that it's Nagelfar. Right, that concludes at least the lessons. Now I still have to watch the Familie och släkt. Det här är min farbror. Han heter Henrik. Han är 36 år. Han är gift med Sheila. De har 2 barn. Det här är mina kusiner. Jag träffar dem inte så ofta för de bor i England. Det här är mina släktingar. Min morfar och min mormor, de bor i Västerås. Och det här är min morbror och hans fru. De har 2 barn. De är mina kusiner. En gång till. Det här är min farbror. Det här är min farbror. Det här är mina kusiner. Det här är mina kusiner. Det här är mina släktingar. Det här är mina släktingar. Min morfar och min mormor. Min morfar och min mormor. Och det här är min morbror och hans fru. Och det här är min morbror och hans fru. And that is going to close it off for me today. I hope that you've enjoyed it. Hope you've learned something. Gaffafinger, thank you for following me. I'm Paul with many voices. Thank you for watching, and I'll see you on Saturday. Goodbye.